Bismillahirrahmanirrahim. Beginning in the name of Allah. Allah helps me to give best teaching and best discussing for respectful audience and respectful viewers. I promise to make video every single day and traffic wise. Traffic wise, it is my first day. I will discuss many things, inshallah. Today, my topics will be very effective for beginner. Uh, Today, I will try to discuss very easy way, very fantastic way. Everybody watching and listening very tremendously, very attentively. Okay, let's get started. My topics for beginner. প্রথমে যদি বলতে যাই, যারা জিরো থেকে ইংলিশ শুরু করতে চায়, মিন্স প্রথম থেকে ইংলিশ শুরু করতে চায়, তাদের জন্য প্রয়োজন হবে অর্থ বোঝা, তারপর ইংলিশ বলতে চেষ্টা করা। After beginning or starting practice, they should use and they should understand word of meaning or sentence of meaning. Then I give example. Okay, let's get started. Do অর্থ করা। যে কেউ একজন বলতে পারে বিগিনার, সামনে একটা সাবজেক্ট বসা দিই আই, তারপর ভার্ব ডু, আই ডু আমি করি, ইউ ডু তুমি করো, দে ডু তারা করে, মে আই ডু আমি কি করতে পারি, আই ইট আমি খাই, ইউ ইট তুমি খাও, মে আই ইট আমি কি খেতে পারি, আই স্লিপ আমি ঘুমাই, ইউ স্লিপ তুমি ঘুমাও, মে আই স্লিপ আমি কি ঘুমাতে পারি, আই ওয়াল্ক আমি হাঁটি, ইউ ওয়াল্ক তুমি হাঁটো, মে আই ওয়াল্ক আমি কি হাঁটতে পারি, আই খাম আমি আসি, ইউ খাম তুমি আসো, মে আই খাম আমি কি আসতে পারি। It's very easy way, it's a fantastic way for ourselves, but someone say or will say क्या बोलबे যে it's a easy way. It's just only for beginner জন্য যখন তারা ইংলিশ শেখা শুরু করে ইংলিশ জার্নি শুরু করে তার জন্য এটা হচ্ছে যে বেস্ট ওয়ে। তারা আস্তে আস্তে বলতে অভ্যস্ত হবে। আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের অনেক গ্রাজুয়েট পারসন who as if many things but they are not able to talk in English because of having shyness, etc. So it's very effective for beginner. ছোট ছোট ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করলে, ছোট ছোট বাক্য থেকে শুরু করলে এক সময় বড় হওয়া যাবে। সো আমাদের উচিত ছোট ছোট বাক্য থেকে এভাবে প্র্যাকটিস করা। আই ইট আমি খাই, ইউ ইট তুমি খাও, মে আই ইট আমি খেতে পারি, আই সিং আমি গাই, ইউ সিং তুমি গাও, মে আই সিং আমি কি গাইতে পারি। Okay, I will complete my video. After next video will come soon. Everybody wait for this class. Okay, everybody, Allah Hafiz. Good night.